So today we are going to discuss the topic of ratio and proportion. Before going to the topic, let me explain what is ratio and what is proportion and how to solve the questions on it. Let's go with ratio. Ratio means it's a comparison between. So we will go with ratio and proportion. First of all, we need to know ratio. Ratio means it's a comparison between two or more quantities. It's a comparison between two or more quantities, and all are in same units. All are in same units. Remember, ratio and it's a comparison between two or more quantities, and all are in same units. And comparing of two or more quantities. So అంటే కంపేర్ చేయాలి టూ ఆర్ మోర్ క్వాంటిటీస్, బట్ ఎలా ఉండాలంట సేమ్ యూనిట్స్. అంటే one is grams, the other one has to be grams. One is in liters, the other one has to be in liters. One is in pounds, the other one also has to be in pounds. One is in centimeters, the other one also has to be in centimeters. Then only we can compare the quantities. Remember, ratio means it's a comparison between the quantities and all are in same units. That's called as ratio. Generally we represent with A is to B. So the symbol is called as is to. Enti the name of is to. A is called as first term, or దీన్నే ఇంకోటి ఏమనొచ్చు యాంటీసిడెంట్ అని అంటాం. ఏంటి యాంటీసిడెంట్ ఆర్ ఫస్ట్ టర్మ్. B ఏమంటామంటే కాన్సిక్వెంట్ ఆర్ సెకండ్ టర్మ్. కాన్సిక్వెంట్ ఆర్ సెకండ్ టర్మ్. కాన్సిక్వెంట్ ఆర్ second term. So in a ratio A is to B, we represent this symbol as is to. So it's a comparison symbol, and the A is called as first term or antecedent. B is called as consequent or second term. And ratio is a part to part. So part to part is the whole part. Part to part is the whole part. The ratio is what? Part to part is the whole part. And meaning ఏంటంటే A is to B ఉంది కాబట్టి ఇది A parts, ఇది B parts. అంటే టోటల్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నట్టు? Total parts are A plus B. Total parts are A plus B. Total parts are A plus B. And it's very easy. So ఇక్కడ తెలియాల్సింది ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ whenever we are doing the questions in ratios, అసలు ఏంటి ఇప్పుడు ఒకవేళ టోటల్ ఇస్తే how many parts we have, we will take together. Example, let's take example. Let me give example so that you will understand the ratio concept. Example, total 8,400 is there. Total how much? 8,400 is there. Two people are sharing 8,400 in the ratio of 2:3. అంటే ఏమవుతున్నట్టు వీడి 2 parts we will indicate with x. X is nothing but something value we don't know, and here 3 parts, take 3x. Now total how much is there? 8,400. So 2x plus 3x, total 5x equal to 8,400. Then when x equal ఏమవుతుంది? 8,400 by 5. 5 1 just 5. Next 34, 5 6 just, and 40, 5 8 just 0. Next value ఎంత అవుతుంది? 1680. అంటే x is nothing but 1680. కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? A is how many parts? 2 parts. So 2 into 1680. So 0, 2 8 just 16, 2 6 just 12 plus 1 13, and 2 1 just 2 plus 1 3. అంటే ఏ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 3360. సేమ్ థింగ్ B ఏమవుతుంది? 3 parts, 3 into 1680. 3 into 0 0, 3 8 just 24, 3 6 just 18 plus 2 20, and 3 1 just 3 plus 2 5. మళ్ళీ రెండు యాడ్ చేస్తే వస్తుంది. We will get that 8,400. Then చెప్పొచ్చు ratio అంటే it's a comparison between the quantities and all are in same units, and we will take the together is the whole part. అంటే 2:3 అంటే total 2 plus 3 5 parts ఉన్నట్టు. అదే 3:7 అంటే total ఎన్ని parts ఉన్నాయి? 3 plus 7 is 10 parts. అదే 5:9 ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? 5 plus 9 14 parts అవుతుంది. ఏమవుతుంది? 14 parts అవుతుంది. So and after that you need to know simplest form. We need to know about what?
simplest form. Simplest form అంటే ఇంకేం లేదమ్మా. There is no common factor. There is no common factor between both the terms. Both the terms is called as simplest form. అంటే ఎప్పుడైనా సరే రేషియో ఉంటే దాన్ని ఏం రాయాలి? సింప్లెస్ట్ ఫామ్ లో రాయాలి. ఎగ్జాంపుల్ 20:30 ఉంది. ఇట్స్ నాట్ ద సింప్లెస్ట్ ఫామ్. ఎందుకు? కామన్ గా 0 ఉంది అంటే విచ్ ఇస్ a multiple of 10. సో అది క్యాన్సిల్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 2:3. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద సింప్లెస్ట్ ఫామ్. అంటే వన్స్ వీఆర్ రైటింగ్ ఇన్ సింప్లెస్ట్ ఫామ్, దేర్ we will not get any common term. That's called as simplest form in ratio. For example, 45:60 ఉంది అనుకోండి. అంటే ఏమవుతుంది? బోత్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 5. 5 9 years, 5 12 years. Now both are multiple of 3. 3 3 years, 3 4 years. So 3:4 is the simplest form of 45:60. I hope everyone understood. So generally ratio and it's a comparison between two or more quantities and all are in same unit. And the first than antecedent and second than consequent and together is the whole part. Together is the whole part. Then after I gave one example on ratio. Then after we discussed the simplest form. We discussed the simplest form. Simplest form is nothing but there is no common factor or term between both the terms. That's called as simplest form. Let me give one more example so that you will understand. 27:63. Both are comes in 9 table. So go with directly 9 3 years, 9 7 years. So the answer is 3:7. This is called the simplest form. This is called the simplest form. And how to write? And remember, in a ratio, we will not get decimals. We will not get decimals. అంటే ఎక్కడైనా డెసిమల్స్ ఇస్తే దాన్ని ఏం చేయాలి? మళ్ళీ నెంబర్స్ లో మార్చుకోవాలి. లైక్ హోల్ నెంబర్స్ లో మార్చుకోవాలి. అర్థమైందా? ఇన్ రేషియో we will not get any decimal parts. Wherever we are seeing the decimal parts, there we have to convert that decimal into number. ఎలా మార్చుతాం? ఒక డెసిమల్ ఉంటే by 10 వేస్తాం, 2 decimals ఉంటే by 100 వేస్తాం, 3 decimals ఉంటే by 1000 వేస్తాం. Like that we can convert the decimal into number. I hope everyone understood. Okay, good. Yes. Now how to represent in a ratio? Let's go with simple examples. Example 250 grams, 1.5 kg. I want to represent both are in ratio. And the 250 grams is to 1 kg is nothing but 1000 grams. And 1.5 kg and 1500 grams. Can a ratio in Japan? We will not get any common factor. First 0 0 eliminate changing. Both are comes in 5 table. 5 5 years, 5 30 years. Once again both are in 5 table. 5 1 years, 5 6 years. The ratio will be 1:6. The ratio will be 1:6. Second, 7 liters, 3500 ml. 7 liters only 3500 ml only. So convert that liter into ml. 1 liter is how many ml? 1 liter is 1000 ml. Check here. 7000. This is 3500 is 2. So ratio ఏం చెప్పాం? Common terms ఉండకూడదు. 0 0 cancel. Once again 0 0 cancel. We're getting 17:35. Now we will go with 7 table. 7 10 years, 7 5 years. Once again we will go with 5 table. 5 2 years, 5 1 years. So the ratio will be 2:2. Next 25 rupees, 4200 paisa. 25 rupees లేదా 24 రాద్దాం. 24 rupees and 4200 paisa. సో ఇది పైసా ఉంది, ఇది రూపీ ఉంది, సేమ్ ఉన్నట్ట లేదు. సో ఏం చేయాలి? కన్వర్ట్ బోత్ ఆర్ ఇంటూ పైసా ఆర్ బోత్ ఆర్ ఇంటూ రూపీ. సో 1 rupee is nothing but 100 paisa. 1 rupee is nothing but how much? 100 paisa. 100 paisa. Substitute చేస్తే 2400 is to 4200. 0 0 cancel. 1 0, the other 0 also cancel.
Both are in 3 table. 3 8s, 3 14s. Both are in 2 table. 2 4s, 2 7s. So ratio will be how much? 4 is to 7. 4 is to 7. I hope everyone understood. So this is about ratio. And let me give one simple example of ratios. Later we will go to the questions. Example, 5,600 rupees is distributed among A and B in the ratio of 5 is to 3. The ratio of 5 is to 3. How much each person gets? How much each person gets? చూడమ్మా మనకి ఏమి ఇచ్చాడు 5,600 is the total. 5,600 is the total. And A is to B ఏమి ఇచ్చాడు మనకి 5 is to 3. టోటల్ ఎన్ని పార్ట్స్ అవుతాయి? 5x plus 3x. టోటల్ ఎన్ని పార్ట్స్ అవుతున్నట్టు? 8x. 8x ఈక్వల్ టు 5,600. దీని ప్రకారం x ఈక్వల్ ఏమవుతుంది? 5,600 by 8. It's nothing but 700. అంటే each part is 700. But A is getting how many parts? 5 parts. 5 times of 700, which is 3,500. But B gets how many parts? 3 parts. So 3 times of 700, which is 2,100. B gets. Okay. I hope you understood the example. Let's go for second example now. If A and B are sharing the amount, A and B are sharing the amount in the ratio of 7 is to 11. If B gets 8,000 more than 8,000 rupees, RS 8,000 rupees more than A, how much A gets? How much A gets? For example question. Ratio అంటే ఏం చెప్పాం? It's a comparison between the quantities. It's comparison between the quantities. So A here, B here. 7 is to 11. And A is getting 7 parts, B is getting 11 parts. And compared to B, A gets how much? Lesser. Compared to B, A gets 4 parts lesser. And compared to A, B gets how much? 4 parts more. And 4 parts more. That 4x equal to given 8,000. So each part ఏమవుతుంది? 8,000 by 4, which is 2,000. Which is how much? 2,000. 1 part 2,000 అయింది. కానీ A gets అంటాడు. A gets how many parts? 7 parts. So 7 into 2,000, which is 14,000. So this is the way to do the question. So ఎప్పుడైనా సరే రేషియో ఏంటి? It's a comparison between the 2 or more quantities. అంటే A 7 parts వస్తుంది, B 11 parts వస్తుంది అంటే compared to A, B gets 4 parts more. That 4 parts equal to indirectly they given that 8,000. 4 parts 8,000 అయితే each part ఏమవుతున్నట్టు? 2,000 అవుతుంది. But A is how many parts? 7 parts. And 7 into 2,000, which is 14,000. A gets how much? 14,000. So this is about ratio. Now we will go with proportion. After that, we will solve the questions. Proportion. Proportion is nothing but it's an equality of 2 ratios. It's equality of 2 ratios. Or we can say it's a comparison of 2 ratios. It's a comparison of 2 ratios. And those are equal. Proportion is nothing but it's a comparison of 2 ratios and those are equal. And we represent the symbol
with, this is one ratio and this is the other ratio. We represent the proportion by 2 times the ratio symbol. So basically we represent this as is as. Ratio అయితే is to అంటాం, proportion ఏమంటాం is as, which means the equal. The meaning ఏంటి దీని రాయొచ్చు, A is to B equal to C is to B. When the two ratios are equal, then we can say those are in proportion. Those are in proportion. And ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే A, B, C, D ఉన్నాయి కదా, ఏవైతే అవుట్ సైడ్ ఉన్నాయో వీటిని ఏమంటాం ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటాం. ఏమంటాం వీటిని ఎక్స్ట్రీమ్స్. ఏవైతే ఇన్సైడ్ ఉన్నాయో వాటిని ఏమంటాం మనం మెయిన్ టర్మ్స్ అంటాం. ఏమంటాం మెయిన్ టర్మ్స్. So from this what we can say, when A, B, C, D are in proportion, when A, B, C, D are in proportion, when A, B, C, D are in proportion, what we can say, product of extremes equal to product of extremes equal to product of means, product of extremes equal to product of means. Extremes ఏంటి బయట ఉన్నవి ఏంటి, product of extremes అంటే A into D equal to product of means inside ఏమున్నాయి B into C అంటే A into D equal to B into C, right? So from this sometimes they will ask D, B into C by A, but no need to remember the formulas, but how to represent the proportion if we know, then it's very easy. D అనేది ఫస్ట్ క్వాంటిటీ, సెకండ్ క్వాంటిటీ, థర్డ్ క్వాంటిటీ, ఫోర్త్ క్వాంటిటీ. సో D అనేది ఏమవుతుంది ఫోర్త్ ప్రపోర్షన్. దీని ఏమంటాం మనం ఫోర్త్ ప్రపోర్షన్. డైరెక్ట్ గా సింబల్ వేసిన చేయొచ్చు, లేదా ఒకవేళ ఫోర్త్ ప్రపోర్షన్ అడిగితే D ఈక్వల్ ఏం చెప్పొచ్చు BC by. I hope everyone understood. Sometimes in a question they will give ABC are in proportion. ABC are in proportion. Sometimes they will give 3 terms are in proportion, but as a rule of proportion we require 4 quantities, but they say here 3 quantities are in proportion. No problem. ఎప్పుడైనా సార్ 3 quantities ఇచ్చినప్పుడు take the middle term as twice. Take the middle term as twice. దీని రాయొచ్చు A is to B is as B is to C. అంటే ఏదైతే మిడిల్ టర్మ్ ఉందో దాన్ని 2 times తీసుకోవాలి. అంటే A is to B is as A is to C. As a rule of proportion, what do we know? Product of extremes equal to product of means. దీని నుంచి ఏమొస్తుంది B square equal to AC, B equal to root AC. దీన్నే B ఏమంటాం మనం మెయిన్ ప్రపోర్షన్. మెయిన్ అంటే మిడిల్ లో ఉందని, మెయిన్ అంటే ఏంటి మిడిల్ లో ఉండాలి. అది కావాలంటే ఏం చేయొచ్చు రూట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ టర్మ్ అండ్ లాస్ట్ టర్మ్. అదే C ఈక్వల్ టు B స్క్వేర్ బై A. C ఏమంటాం మనం third term. C ఏమంటాం మనం third term. Third term C equal to B square by A. So when 3 quantities are in proportion, when ABC are in proportion, what we can say, product of extremes equal to product of means. Product of extremes equal to product of means. So అంటే A is to B is as B is to C. దీని నుంచి ఏం చెప్పొచ్చు B square equal to AC, B equal to root AC. ఎప్పుడైనా మీన్ అంటున్నాడంటే వాడు ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఇస్తున్నట్టు, మీన్ అడుగుతున్నాడంటే వాడు ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఇస్తున్నట్టు. ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఇచ్చాడు అంటే వాటి రెండింటిని ప్రొడక్ట్ చేసి రూట్ పెట్టాలి, దాన్ని మెయిన్ ప్రపోర్షన్. కొన్నిసార్లు థర్డ్ ప్రపోర్షన్ అడుగుతాడు. థర్డ్ ప్రపోర్షన్ అడుగుతున్నాడు అంటే క్వశ్చన్ లో వాడు ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇస్తున్నాడు. అప్పుడు ఏమవుతుంది C ఈక్వల్ టు B స్క్వేర్ బై A. దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షన్. ఇట్స్ ఈజీ, కాకపోతే మనకు తెలియాల్సింది how to do the questions, that is important. Now we will go deep into the subject. We will go different kind of questions. In middle I will explain like duplicate, subduplicate, triplicate, subtriplicate, continuous ratio, compound ratio, and applications of ratios. We will discuss all in middle. Okay. Thank you guys. Yeah, now we will go to the questions. See the first question. Yes, write 27:36 in the simplest form. Simplest form means what I told you, there is no common term. There is no common term between those. That's called as simplest form. Simplest form. So 27:36, if you observe, both are in 9 table. 9 3s is 9 4s. So answer is 3:4. సింప్లెస్ట్ ఫామ్ అంటే రెండింటిలో కామన్ టర్మ్స్ ఉండకూడదు. అలా ఉండకపోతే ఏదైతే వచ్చిందో దాని సింప్లెస్ట్ ఫామ్ అంటే.
So next 52 is to 182. 52 is to 182. Both are even numbers. To 26 years to 91 years. So 26 is to 91. ఈ రెండు ఏ టేబుల్ వస్తాయి? ఎస్ 13 టేబుల్. These all are divisible by 13. These all are what? Divisible by 13. So 13 2 years, 13 7 years. So answer will be what? 2 is to 7. 2 is to 7 is the simplest form. సింప్లెస్ట్ ఫామ్ అంటే కామన్ టర్మ్ ఉండకూడదు. కామన్ టర్మ్ ఉండకుండా ఉంటే దాన్ని సింప్లెస్ట్ ఫామ్ అంటారు. సో వాట్ ఈస్ ద సింప్లెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రేషియో? రిమెంబర్ 1/4 is to 4/5 is to 1/2. ఇలా ఎప్పుడైనా ఫ్రాక్షన్స్ ఇస్తే ఏం చేసుకోవాలి? ఎల్సిఎం ఆఫ్ డినామినేటర్స్. అప్పుడు ఏముంది? 4 5 2 గో విత్ 2 2 just 5 just 1 just అంటే 2 into 2 4 4 into 5 is 20. ఎల్సిఎం ఎంత? 20. సో నేను ఏం చేశానంటే 20 కావాలి. ఎల్సిఎం 20 కావాలంటే సింపుల్గా ఏం చేసి ఇక్కడ 4 ఉంది కాబట్టి 5 తో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేయండి. 5 ఉంది కాబట్టి 4 తో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేయండి. అప్పుడు మనకి 10 వచ్చేస్తుంది. 2 ఉంది కాబట్టి 20 రావాలంటే 10 తో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేయండి. సో ఐ గెట్ ద ఎల్సిఎం ఈస్ 20. ఇప్పుడు చూడండి 20 20 20 రేషియోలో కామన్ టర్మ్స్ ఉంటే క్యాన్సిల్ చేసేవచ్చు. ఏమొచ్చింది మనకి? 5 is to 4 into 4 16 is to 1 into 10 10. So answer is 5 is to 16 is to 10. Option A. అర్థమైందా? whenever they are giving a fractions, first of all what we do, we have to make it as like fraction. అంటే ఎలా చేయాలి? లైక్ ఫ్రాక్షన్ లో మేము చేయాలంటే ఎల్సిఎం తీసుకోవాలి. ఎల్సిఎం తీసుకున్న తర్వాత then we will eliminate the common terms and we can find out the ratio. Next question. Good guys. I hope everyone understood guys. Yeah, next one. Express the following ratio in the simplest form. 3 1/2 is to 2 3/4. చెప్పారు కదా సింప్లెస్ట్ ఫామ్ అంటే ఏంటో ఉన్నావు? దెర్ ఈస్ నో కామన్ పార్ట్. ముందు ఏం చేద్దాం? దిస్ ఈస్ అ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్. ట్రై టు మేక్ ద మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ యాజ్ ఇంప్రాపర్. ఎలా మార్చుతావు? ఇంప్రాపర్ లో మార్చాలంటే 3 1/2 is to 2 3/4. ఏం చేయాలి? ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసి దీన్ని యాడ్ చేయాలి. సేమ్ ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసి దీన్ని యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 2 into 3 6 6 plus 1 7. ఏమైంది? 7/2 is to 4 2 8 8 plus 3 11 11/4. కానీ యాక్చువల్గా ఏం చెప్పాం? కామన్ టర్మ్స్ డినామినేటర్ లో ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 4 ఉంది. ఏం చేయాలి? రెండింటికి సేమ్ డినామినేటర్ ఉంటే సో వీ కెన్ క్యాన్సిల్. అంటే ఏం చేయాలి? 2 ఉంది కాబట్టి ఒక 2 తో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేద్దాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 4 4 క్యాన్సిల్. ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 2 into 7 14 is to 11. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 14 is to 11. ఆప్షన్ C. ఎప్పుడైనా ఫ్రాక్షన్స్ ఇస్తే వెదర్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ ఇస్తే దాన్ని ఏం చేయాలి? ముందు ఇంప్రాపర్ లోకి మార్చుకోవాలి. ఇంప్రాపర్ మార్చుకోవాలంటే ఈ రెండు టర్మ్స్ మల్టిప్లై చేసి దీన్ని యాడ్ చేయాలి. సో దట్ ద మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ యాజ్ ఇంప్రాపర్. క్లియర్? వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్ కూడా ఏమంటున్నాడు? ఎక్స్ప్రెస్ ద ఫాలోయింగ్ రేషియో ఇన్ ద సింప్లెస్ట్ ఫామ్. 3 4/5 is to 4 1/6. దీన్ని కూడా ఏం చేద్దాం? 3 4/5 is to 4 1/6. దీని ఏం చేద్దాం? మళ్ళీ ఇంప్రాపర్ మిక్స్డ్ కాబట్టి ఇంప్రాపర్ మారుతుంది. 5 into 3 15 15 plus 4 19. So 19/5 is to 6 4 just 24 plus 1 25 25/6. ఇక్కడ కూడా ఏం చేయాలి? ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది? 30 రావాలంటే 5 ఉంది కాబట్టి ఏం చేయాలి? 6/6. 26 ఉంది, సో మనకి 30 రావాలి కాబట్టి ఏం చేయాలి? 5/5. సో బోత్ denominators will be cancelled because those are equal. 6 into 19 6 just 114. 25 5 years 125. 114 is to 125. Option. Now sometimes they will give percentage. రిమెంబర్ అమ్మా, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, పర్సెంట్ వర్డ్ ఇచ్చిన డైరెక్ట్ గా పర్సెంట్ సింబల్ ఇచ్చిన దాని మీనింగ్ ఏంటి? 1/100. హాఫ్ ఇచ్చిన టైమ్స్ ఇచ్చిన ద వాల్యూ ఏంటి? ఇంటూ అంటాం. మోర్ అంటే ప్లస్ అంటాం, లెస్ అంటే మైనస్ అంటాం. ఎనీ WH క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, దాని ప్లేస్ లో X కానీ Y కానీ Z కానీ తీసుకో. ఈజ్, ఆర్, వాజ్, విల్ బి, షల్ బి, కుడ్ బి, ఇలా ఇచ్చిన ఏమవుతుంది? ఈక్వల్. చూడండి ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్ 12 3/4 12 3/4%.
12, 3 by 4 percent. So 4 into 12, 48. 48 plus 3, 51. 51 by 4 into 1 by 100. Why we are writing 1 by 100? Because we are writing that into that percent into ratio. Percent on the kabatti that place name value 1 by 100. Which is nothing but 51 is to 400. ఎందుకు 51 అనేది 3 టేబుల్ అవుతుంది, బట్ 400 అనేది 3 తో అవ్వదు. సో రిమైనింగ్ ఏవి ఫ్యాక్టర్స్ లేవు, సో కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ లేవు. సో ద ఆన్సర్ విల్ బి 51 is to 4. Okay, next question. Express 12 3 by 4 percent in the ratio, in the form of ratio in the simplest term. ఇది కూడా సేమ్ అనమ్మా. 12 3 by 4. 12 3 by 4 percent. 12 into 4, 48. 48 plus 3, 51. 51 by 4 into 1 by 100. Same question. Same question. Yeah, 2 times padipindamma. It's okay, no problem. So we know that the answer 51 is to 400. Okay. 51 is to 400. Next question, Jodha. Express 66 2 by 3 percent. 66 2 by 3 percent. So, Nama, 3 into 66, 198. 198 plus 2, 200 by 3. Percent and into 1 by 100. 0, 0, 00 cancel. Middle 2 by 3. This means that we can write this as 2 is to option B. I hope everyone understood the simplest form. Simplest form అంటే ఏం లేదమ్మా, కామన్ టర్మ్స్ ఉండకూడదు. కామన్ టర్మ్స్ ఉండకంట హోల్ నెంబర్స్ లో ఉండి కంపారిజన్ ఫార్మ్ లో ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం మనం, సింప్లెస్ట్ ఫార్మ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 2 numbers are in the ratio of 5 is to 8. If the second number is 56, then the first number. అప్పుడు ఆల్రెడీ చెప్పామమ్మా, 2 numbers 5 is to 8 and it's a comparison between 2 quantities. అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ 5 parts అయితే సెకండ్ టర్మ్ 8 parts. ఆ సెకండ్ టర్మ్ 56 అయింది అంటే 8 టేబుల్ 56 ఎక్కడ వస్తుంది, 7. అంటే ద సెకండ్ వన్ ఈస్ 8 times of 7. అంటే ఫస్ట్ కూడా ఏమవ్వాలి, 5 times of 7, which is how much, 35. ఆప్షన్ మన రేషియో అంటే ఇట్స్ కంపారిజన్ బిట్వీన్ ద క్వాంటిటీస్. ఫస్ట్ 5 parts, సెకండ్ ఏమవుతుంది 8 parts. 8 parts 56 అయితే 5 parts ఎంత, సో 8 into 7 56 అంటే ఈచ్ పార్ట్ వాల్యూ ఎంత 7. సో మనకు కావాల్సిందంటే 5 parts. సో 5 into 7 is 35. Don't be confused, guys. Next, the ratio between the two terms is 5 is to 3. The ratio between the two terms is 5 is to 3. The first number is 85, then second number. But chudamma, 5 first is 5 parts. 5 parts 85 అయితే 3 parts ఎంత అంటే ఇంత 85 by 5 చేయండి. 5 1 just 5, 35, 5 7 just అంటే ఏమవుతున్నట్టు into 17 అంటే 17 టైమ్స్ అవుతున్నట్టు. అంటే 3 into 17, 3 17 ఎంత 51 అంటే ఆ టర్మ్ ఏమవుతుంది 50. ఇక్కడ ఏం లేదమ్మా, రేషియో అంటే ఇట్స్ కంపారిజన్ బిట్వీన్ ద క్వాంటిటీస్. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ. The answer is 51. Next question. Find the ratio between 375 grams to 2 kgs. Already type cheppanu kada, but let me explain. I gave you the example. So chudamma, 375 grams. But this is in 2 kgs. 1 kg is how many grams? 1000 grams. So 2 into 1000 grams. Check cheyandi, rendu 5 table vastayi. 5 7 just 35, 5 5 just. And 2 into 5 200 just. Malli ivi 5 table vastayi. 5 15 just. 5 40 just. Malli 5 table. 5 3 just. 5 8 just. So answer ఏమవుతుంది 3 is to 16. The answer is 3 is to 16. Next, what is the ratio between 150 ml, 2.5 liters? 2.5 liters. 150 ml, 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 2
2.5 liters. And 1 liter is 1000 ml. Half liter is 500. Nothing but 2500 ml. Only 0 cancel. 5 3s 5 5 5s 0 0. ఏమవుతుంది? సో చూడండి, 3:150 ml. 0 0 సారీ 0 0 క్యాన్సిల్ చేసాం. ఫస్ట్ 0 0 క్యాన్సిల్ చేసాం. 550 వచ్చింది. సారీ ఇక్కడ 15 వచ్చింది. 5 3s ఇక్కడ 250 ఉంది కానీ 550 చేస్తాం. అంటే ఏమవుతుంది ఆన్సర్? 3:50. చూడండి, ఒక ఎండింగ్ లో 0 రేషియోలో కామన్ టర్మ్స్ ఉంటే క్యాన్సిల్ చేయమన్నాం. ఇక్కడ 0 ఉంది కానీ ఇక్కడ కూడా 0 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. మిగిలింది ఏంటి? 250. 5 టేబుల్ చూసుకుంటే 5 3s 550. ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 3:50. నెక్స్ట్, ఫైండ్ ద రేషియో బిట్వీన్ 25 centimeters 3.5 meters. 25 centimeters is to 1 meter equal to 100 centimeters. We know that 1 meter equal to 100 centimeters. అంటే ఇది ఏమవుతుంది? 3.5 into 100 350 centimeters. 350 centimeters. 350 centimeters. ఇప్పుడు చూడమ్మా, 5 5s 5 70s. మళ్ళీ 5 టేబుల్ వస్తాయి. 5 1s 5 14s. సో ఏమవుతుంది ఆన్సర్? 1:14. 1:14. 1:14. The answer is option C. The answer is 1:14. Let's go with a few more questions. Next, express. Express 55 minutes as a ratio of 6 hours. The meaning ఏంటి? 55 minutes ఇదేంటి 6 hours. సో బట్ 1 hour అంటే ఎంతమ్మా? 60 minutes. అంటే 6 into 60. రెండు 5 టేబుల్ వస్తాయి. 5 11s 5 12s. సో కామన్ టర్మ్ ఏమైనా ఉందా? లేదు. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 11:6 12s 72. 11:72. The answer is 11:72. Next, find the ratio between 28 hours 12 days. 28 hours and 12 days. 28 hours is to 12 into each day కిన్న అవసరమా? 24 hours. 4 7s 4 6s. ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 7:72. ఆప్షన్ D. Sorry, option A. I hope everyone understood, guys. Next, find the ratio of 75 kg to 5 quintals. Okay, 75 is to 1 quintal. And remember, 1 quintal is nothing but 100 kgs. 1 quintal is nothing but 100 kgs. 75 is to 500. And both are multiple of 5. 515 just 500 just. Once again, we can divide with 5. 5 3s 5 20s. Answer ఏమవుతుంది? 3:20. I hope everyone understood, guys. Which is very easy. Ratio అంటే it's a comparison between the quantities. ఒక కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే everything is easy. Clear? Very good. Now we will go for next one. Yes. Yeah. Next one is, if x is to 16 equal to 15 is to 2. And x is to 16 అంటే x by 16 రాయొచ్చాం. ఈక్వల్ టు 15/2 రాయొచ్చాం. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, దెన్ క్రాస్ మల్టిప్లై. 2 డినామినేటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 టేబుల్ ఉన్నాయి. 2 1s 2 8s. హియర్ 8 is dividing. అటు వెళ్తే ఏమవుద్దమ్మా? మల్టిప్లై అవుతుంది. x ఈక్వల్ టు 15 into 8 అంటే ఎంత అవుతుంది? 120. దిస్ ఈస్ జనరల్ వే. లేదు ఇలా చేయము అనుకుంటే ద అదర్ వే వి హావ్ x is to 16 equal to 15 is to 2. మా 2 అనేది 16 అయింది అంటే ఎన్ని టైమ్స్ మల్టిప్లై అయినట్టు? 8 టైమ్స్ అయినట్టు. అంటే 15 కూడా ఎన్ని టైమ్స్ అవ్వాలి? 8 టైమ్స్ మల్టిప్లై అవ్వాలి. 15 into 8 ఎంత అవుతుంది? 15 into 8 is 120. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 100. సేమ్ అమ్మ ఇక్కడ కూడా 6 is to x కాబట్టి 6/x ఈక్వల్ టు 84/98.
6 1 just 6 1 just 6 4 just. Next 14 1 just 14 7 just. అంటే ఏమవుతుంది x ఈక్వల్ టు 7. x ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది 7. ఆప్షన్ ఉందా మనకి 7. ఎస్ ఆప్షన్ లేదంటమ్మా డైరెక్ట్ ఎలా చేయొచ్చు 6 is to x ఈక్వల్ టు 84 is to 90. సో నమ్మ 6 కి ఏ నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేసి 84 వస్తుంది 6 14 చేసి అంటే ఏ నెంబర్ 14 తో మల్టిప్లై చేస్తే 98 వస్తుంది లేదా 98/14 చేయండి దట్ మస్ట్ బి ఎంత 7. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ 7. సేమ్ థింగ్ 19th x/4 ఈక్వల్ టు 49/x. క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతామా x square equal to 49 into 4. 49 into 4. x equal to root 49 into 4. మా root 49 అంటే ఎంతమా 7 into root 4 అంటే ఎంతమా 2. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది 14. సో ఆన్సర్ ఈస్ 14. ఆప్షన్ సి. లేదు అంటే ఎలా చేయొచ్చు ఇట్స్ ఈజీ వే. ఇట్స్ ఓకే లీవ్ ఇట్. ఇలా బెటర్ అండి ఇదే ఈజీ వే ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా క్రాస్ మల్టిప్లై చేసి చేయొచ్చు లేదంటే ఆప్షన్స్ వెరిఫై చేయొచ్చు బట్ ఇట్ టేక్స్ టైం. ఓకే సో నెక్స్ట్ వీడియో వి విల్ కంటిన్యూ గైస్. సో థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్.